Okay, fine. What we have seen yesterday, we have seen what do you mean by graph, the definition of graph, the mathematical representation using graph. Then, what do you mean by tree? What are types of tree? What do you mean by binary tree? What are types of binary tree? Then we have seen what do you mean by general tree. Then also we have seen how to convert general tree to binary tree. In order to convert general tree to binary tree, it is necessary to represent tree by using which representation? Leftmost child right sibling representation. That is, you have to convert your general tree, you have to represent your general tree by using leftmost child right sibling representation. And once you are ready with this representation, you know, I already have told you how to convert that representation to binary tree. Okay, is it fine? And once again I repeat, okay, I yesterday I already have sent. Okay, I immediately after lecture I have I have uploaded that lecture to YouTube, and I have sent that YouTube link to your mail as well as to your WhatsApp group. Okay, those who were absent, my humble request, I say request, my humble request to all of you is that you have to go through that video. Okay, and definitely it will be again the same practice. After each and every lecture, immediately I upload it on the web, and immediately I will send that particular YouTube link with respect to that lecture to your WhatsApp group as well as to your mail. So, okay, those who were absent or who will absent, they have to go through the previous lecture, because the thing is that the subject is data structure. If you are well familiar with previous things, then only you will be able to understand next concept. For example, our next concept is the concept of forest. Okay, what do you mean by forest? And again, how to convert that forest to binary tree. Okay, again, in order to convert forest to binary tree, again we require that representation, yesterday's representation. What? Leftmost child right sibling. Okay, so that is why now today I will not explain what do you mean by leftmost child right sibling representation. Okay, you already have gone through it yesterday. Okay, so my humble request to all of you is that, okay, if you remain absent, you have to go through the YouTube link. Okay, you have to attend, you have to visit that lecture, so that you will get familiar with the previous concept. And as I already have told, if you are well familiar with previous concept, okay, definitely you will be able to understand next concept. Okay, fine. Now, today we have to see our next concept as forest. Okay, just I open my notepad window and just I type today's concept as forest. Okay, basically what do you mean by forest? Forest is nothing but, you can say, it is a set of, it is a set of trees. Okay, it is forest is nothing but it is what? It is a set of trees. Example, here just I draw the forest. Okay, I open my paint window and just I draw the forest. Okay, for example, I already also, what do you mean by forest? Forest is nothing but it is set of trees. Okay, it is one, it is two, one is the root node, and it is having suppose three children, two, three, four. For example, this is your uh, first tree. Then second tree in the set is, suppose it is five. Okay, and five is having suppose two children, five, six, and seven. Okay, and one more tree, suppose it is nothing but it is the eight. Okay, it is the eight. Then it is having suppose again three children, nine,
it becomes 10, and it becomes what? It becomes what? 11. Okay, so this is nothing but it is an example of forest. What do you mean by forest? I already have told. It is set of trees, and in this set there are three trees. Again, our next concept is what? How to convert uh, forest to binary tree. Okay, how to convert forest to binary tree. So in order to convert forest to binary tree, again you have to represent your forest by using what? Leftmost child. Leftmost child, right sibling. Okay, leftmost child, mm, right sibling representation. For example, you suppose this is diagram A, diagram B, that is tree A, tree B, and it is tree C. Okay, so you have to represent this A tree in by using leftmost child, right sibling representation. कसं करायचं रिप्रेझेंटेशन? आय ऑलरेडी आउट टोल्ड. ओके, रूट आहे 1, left one is having three children, 2, 3, 4. Out of them which one is the leftmost? 2. मग जो leftmost आहे तो त्याच्या 2 ला ऍड करा, लेफ्टला ऍड करा. जो लेफ्टमोस्ट आहे तो 1 च्या लेफ्टला ऍड करा. अँड व्हॉट आर द सिबलिंग्स ऑफ 2? 3 and 4. What do you mean by siblings? These are the children from the same parent. So the siblings of 2 are 3 and 4. ते इथं असं रिप्रेझेंट केले. ओके, दिस इज लेफ्टमोस्ट चाइल्ड, राईट सिबलिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ द गिव्हन ट्री. बरोबर आहे ना? 1 आहे आपला रूट नोड, 1 आपला रूट नोड. लेफ्ट 1 ला 3 चिल्ड्रन आहेत, 2, 3, 4. विच वन इज द लेफ्ट मोस्ट? 2. ओके, मग जो लेफ्ट मोस्ट आहे तो लेफ्टला रिप्रेझेंट केला 1 च्या, आणि त्याचे जे सिबलिंग आहेत ते असे रिप्रेझेंट केले. अगेन सेकंड representation, 5. 5 is the root node. Okay, 5 is the root node. 5 is having how many children? 2 children. Out of them, which one is the leftmost? This is the leftmost. Okay, 6. Okay, बरोबर आहे ना? If 5 is having 2 children, एक असेल लेफ्टला, एक असेल राईटला. जो लेफ्टला आहे तो झाला लेफ्ट मोस्ट. ओके, आणि जर सपोज 5 ला एकच चाइल्ड असला असता लेफ्टचा, तो झाला लेफ्ट मोस्ट. आणि फॉर एक्झाम्पल 5 ला एकच चाइल्ड असला असता राईटचा, त्या केसमध्ये 5 ला एकच चाइल्ड आहे राईटचा, तो झाला आपला लेफ्ट मोस्ट. ओके, इट इज फाईन. सो 6 इज ऍडेड ऍट द लेफ्ट ऑफ 5 and 7 is added as a sibling of 6. Okay, and again you have to convert this third one. How to convert? 8 is the root node. Okay, 8 is the root node. 8 is having 3 children, 9, 10, 11. Which one is the leftmost? 9 is the leftmost. Okay, you have to add 9 at the left of 8. And 10, 11 कसे ऍड करणार? 10 and 11 is added as a sibling of 9. Okay, suppose there is one more. आता आपण एक आणखीन एकटे घेतले. Suppose it is 12. Okay, root is 12, which is having only right child as a 13. Okay, in this case what happens? Again I am going to convert this by using leftmost child, right sibling representation. And what happens? See, 12 is the root node, 12 is the root node. Okay, next, how many children 12 is having? It is having only one child, 13. तो कुठं आहे? राईटला. Though it is at the right hand side, we are converting this to leftmost child, right sibling representation. Okay, 13 is added at the left of 12. ओके, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हा लेफ्टला काय ऍड करतोय समजतंय का? कारण आपण काय करतोय, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड फाइंड आउट करतोय. लेफ्टला एक पण नाहीये चाइल्ड, त्यामुळे ऑब्विसली बाय डिफॉल्ट जो राईटचा आहे तो झाला लेफ्ट मोस्ट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इट इज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड. ओके, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, राईट sibling representation of all. Leftmost
child, right sibling representation. Again here I write the same thing and here I write the same thing. Okay, finally how to convert this to binary tree? Okay, here just I just okay, initially one, okay, one, okay, लेफ्ट ऑफ वन इज टू, लेफ्ट ऑफ वन इज टू. ओके, काल आपण कसं कन्वर्ट केलं होतं सेम तसंच आहे. ओके, वन, वनच्या लेफ्टला टू आणि टू चे जे सिबलिंग आहेत 3 4 ते कुठे ऍड केले होते आपण, तुम्ही मला सांगा. टू चे जे सिबलिंग आहेत 3 4 ते कुठे ऍड केले होते? टूच्या राईटला. इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 4. इथपर्यंत कालच्या सारखंच आहे. ओके, आता त्यानंतर अगेन आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हा पार्ट कसा केला आता हे रिप्रेझेंटेशन. ओके, वन वन रूट आहे, वनच्या लेफ्टला टू, वनच्या लेफ्टला टू आणि याची जी सिबलिंग आहेत ते आपण राईटला ऍड केले 3 4. नेक्स्ट आता 5 कुठे ऍड करायचा? तर वनच्या राईटला 5 ऍड केला, वनच्या राईटला 5 ऍड केला. 5 इज ऍडेड, 5 इज ऍडेड ऍट द राईट ऑफ वन. 5 च्या लेफ्टला कोण आहे? 6. 5 च्या लेफ्टला कोण आहे? 6. अगेन 6 चा सिबलिंग आहे 7, तो ऍड होणार 6 च्या राईटला. इट बिकम्स लाईक दिस. अगेन नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट? नेक्स्ट इज नथिंग बट इट इज व्हॉट? इट इज 8. आता 8 कुठं ऍड करायचा तुम्ही मला सांगा. 8 कुठं ऍड करायचा? 8 इज ऍडेड ऍट द राईट ऑफ 5. 8 इज ऍडेड लाईक दिस. 8 इज ऍडेड ऍट द राईट ऑफ 5. 8 चा लेफ्ट असेल तुमचा 9. ओके, 8 चा लेफ्ट असेल तुमचा 9 आणि 9 चे राईट कोण असतील? त्याचे सिबलिंग. इट बिकम्स 10. ओके, इट बिकम्स 11. इट बिकम्स 10. इट बिकम्स 11. ओके, फाइन. And now you tell me where this 12 get added? Where this 12 get added? आता I hope की तुम्हाला आयडिया आले असेल. Where this 12 get added? Immediately I want reply. Yes, it is added at the right of it. 8 च्या राईटला इथं तुम्ही काय करणार? Here just you add 12 and as usual where 13 get added, it get added at the left of 12 and it becomes 13. So this is nothing but it is your binary tree. This is nothing but it is your binary tree. Is it binary tree? Is it binary tree? Just go through the diagram. Is it binary tree? Just I draw this portion like this. Okay, this is nothing but it is your, okay, consider this part only, consider this part only. Don't you think it is binary tree? Is it so? Is it so? Yes. Okay, now yes sir. So I hope ki now you are well familiar with this concept. What do you mean by forest? Forest is nothing but it is set of trees. Okay, next concept, how to convert forest to binary tree? You have to use leftmost child right sibling representation. You have to convert this set of trees by using leftmost child right sibling representation. And once you are ready with all those representation, I already have told what is next step, how to draw binary tree. Okay, sometimes you may have this kind of the question in the exam. I hope ki now you are well familiar with the concept of the forest. Is it so? Is it fine? Is it fine? Is it fine? Okay. So what do you mean by binary tree? What do you mean by binary tree? Within a 2 minute I would like to revise the concept which we have seen. What do you mean by binary tree? In binary tree, okay, every internal node has maximum 2 children. Okay, once again I repeat, what do you mean by binary tree? In binary tree, every internal node has maximum 2 children. Underline the word maximum 2 children. Okay, minimum, it can an internal node can has
minimum 0 or minimum 1, but maximum 2 children. Then we have seen fully binary tree, perfect binary tree, and complete binary tree, as well as skewed binary tree. What do you mean by fully binary tree? In fully binary tree, every internal node has either 0 or 2 children. Underline this word. Next, perfect binary tree. In a perfect binary tree, every internal node has compulsory 2 children, and all leaf nodes are at the same level. Next, complete binary tree. In a complete binary tree, every level is completely filled except the last level, and at the last level, keys are as left as possible. Then skewed binary tree, it can be left skewed as well as it can be right skewed. What do you mean by left skewed binary tree? In left skewed binary tree, every internal node has left child. Okay, every internal node has left child without having right child. And what do you mean by right skewed binary tree? Every internal node has right child without having left child. Okay, just I have revised the concept which we have seen. Okay, then next, our next concept is, okay, our next concept is how to represent given tree by using array. Okay, that is our next concept is tree representation using array. Just I type next concept, tree representation, using array. Okay, uh, definitely again this is the most important question at the time of exam. Okay, you will have given one particular tree and you have to represent it by using array. uh, what do you mean by an array? Anyone can tell me from girls? What do you mean by array? Or any other student, those who is able to define the concept of array? What do you mean by array? Okay, collection of same data type element. Yes, fine, it is fine. Array is nothing but it is collection of elements having similar data type. Underline the word similar. Okay, and your array looks like this. For example, this is nothing but it is your array. Okay, this is nothing but it is your array. Okay, okay, it is your array, and always array index start with 0, 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6, 7, and so on. Suppose this is an array A. Okay, now how to convert by using, how to convert, how to represent tree by using array? Consider this tree. Okay, suppose A. Okay, left of A is B. Okay, left of B is C, right of B is D. Okay, again, what is right of A? Suppose it is E. Okay, it is left of E is absent and right of E is suppose F. Okay, suppose you have given this as an input. Okay, and you have to represent it by using array. How to represent? Just you have to write numbering. आपण नंबरिंग देऊ. नंबरिंग कसं द्यायचं? तर प्रत्येक you have to start numbering level by level. Just it is 1. Okay, it becomes 2, it becomes 3, it becomes 4, it becomes 5. Okay, चा जो राईट आहे त्याला नंबर येणार 6. ओके, and it becomes 7. सी ए ऑफ 0 ला काय लिहिणार? इथं लिहिणार तुम्ही 7. ओके, 1 इंडेक्सला ए, 2 index it is B, 3 index it becomes E,
At the 4, there is C. At the 5, there is D. Now, at the 6, okay, you have to write /0. Why this is so? Because left child is absent. Left child of E is absent. Therefore, you have to write it as /0, and 7, it becomes what? F. Is it fine? Are you getting me or not? Are you getting me or not? Is it fine? How to represent given tree by using array? Is it fine? Okay, another example. Okay, another example. Here I write, okay, suppose the tree is like this. Suppose the tree is like this. A, left of A is B. Okay, left of B is C. Right of B is D. Again, uh, right of C is suppose G. Okay, and right of A is suppose E. Okay, now you have to represent it by using array. So let us start the numbering. Okay, how to write the number I already outlined. It is 1. Okay, it becomes 2. It becomes 3. Okay, it becomes 4. Okay, it becomes 5. Okay, its a left वाला असेल 6, its a right वाला असेल 7, Cचा left वाला असेल 8. The number of G is what? 9. Okay, and how to represent? You have to represent like this. Okay, 0, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then it becomes 8, and then it becomes what? It becomes what? 9, and this is nothing but this is an array A. Okay, so it becomes 9. A of 1, it becomes A of 2, it becomes B. A of 3, it becomes E. Mm, A of 4, it becomes C. It becomes D. Just wait 1 minute. Thank you. Okay, now A of 6, 7, 8, it becomes /0. It becomes /0. It becomes /0. And what is at A of 9? There is G. Very simple. Is it fine? Is it fine, everyone? Is it fine? Okay, very good. Okay. Okay, fine. So these are the theoretical thing which we have seen. Okay, theoretical as well as logical thing. Okay, but now remember, you are having data structure lab along with this theory subject. Okay, and for this data structure lab, you are having term work for 25 marks, practical exam for 50 marks. Okay, hope so within this coming 10 to 15 days, your college in the physical mode, that is in the offline mode, it will get started. ओके, ऑफलाईन मोड मध्ये तुमचं कॉलेज असं आपण होप करू की ते स्टार्ट होईल. ओके, and so there are chances to have your practical exam like in the traditional manner. तुमची practical exam ही traditional manner मध्येच होईल. Hope so. Okay, it may be or it may not be, but I think your practical exam definitely it may be in the traditional manner. Okay, so at that time you have to implement the practical. Okay, and
with respect to this data structure and algorithm lab, you are having practical DS lab, data structure lab, in which you are having 13 assignment. ओके, आता त्या असाइनमेंटच्या रिलेटेड जे काही टॉपिक आहेत आपले, आवर फर्स्ट असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन बायनरी सर्च ट्री. तर उद्यापासून, आणि एवढं लक्षात ठेवा, आपलं टाइम टेबल मध्ये लेक्चर असो अदरवाईज नसो, दिवसातून एक लेक्चर तर मी कंपल्सरी घेणार. ओके, then and then only it is possible for me to complete all the 6 units. Okay, so from tomorrow I am going to start with the concept of binary search tree. Binary search tree चा जो कन्सेप्ट आहे तो आपण उद्यापासून घेणार आहे. आपल्या तो थेअरी मध्ये पण आहे आणि प्रॅक्टिकल मध्ये पण आहे. ओके, आता आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे दुपारी डेटा स्ट्रक्चर लॅबचं, ते पांचाळ सर घेणार आहेत. आता ऑल द असाइनमेंट यू हॅव टू इम्प्लिमेंट बाय युझिंग C++. आउट ऑफ 13, 11 असाइनमेंट यू हॅव टू इम्प्लिमेंट बाय युझिंग C++ अँड 2 असाइनमेंट यू हॅव टू इम्प्लिमेंट युझिंग पायथॉन. तर आजचं जे तुमचं आफ्टरनूनचं प्रॅक्टिकल आहे, ऍट दॅट टाइम तुम्हाला सर रिवाइज करतील, C++च्या ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत ते रिवाइज करतील, आणि ऍक्च्युअल जे प्रॅक्टिकल आहे डेटा स्ट्रक्चर लॅबचं ते आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकल, म्हणजे जे माझं कमिंग प्रॅक्टिकल असेल त्या प्रॅक्टिकलला आपली पहिली असाइनमेंट आपण स्टार्ट करणार आहे, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ बायनरी सर्च ट्री. सो you already are now well familiar with what do you mean by tree and what do you mean by binary tree, types of binary tree, then what do you mean by general tree, how to convert general tree to binary tree, what is forest, and all these things. Okay, now, okay, I already have told, in case of binary tree, every internal node has maximum 2 children, just like, okay, just like it is A, okay, it is B, it is C, left of A is B, right of A is C, left of B is suppose D, right of B is E. Okay, left of E is suppose F. Is it binary tree? My question is it binary tree? Is it binary tree? My question, is it binary tree? Once again, just you have to go through, is it binary tree? Yes, absolutely. Yes, it is binary tree. Why it is binary tree? Because every internal node is having maximum 2 children. If you consider A, it is having 2 children. If you consider B, again it is having 2 children. If you consider E, it is having only 1 child. That is, every internal node is having maximum 2 children. So it belongs to binary tree. Okay. Actually, what do you mean by tree? I already have told, tree is nothing but it is a graph without any circuit or without any cycle. Okay, but now you already are well familiar with types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. In case of linear data structure, data is arranged linearly or sequentially. Okay, for example, array, stack, queue. Okay, what do you mean by array? Array is nothing but it is collection of elements having similar data type. Okay, you already have gone through the array. Array आपला कसा असतो, हा असा array असणार ना. Consider A as array. Starting index of array is 0, 1, 2. Okay, it is 0, 1, 2, 3, 4, आणि सपोज एलिमेंट हे तुमचे एलिमेंट आहेत 5, 1, 3, 2, -1. These are the elements. Okay, this array belong to linear data structure. Why this is so? Because data is arranged linearly, sequentially. Even if you consider stack, हा जर तुमचा सपोज स्टॅक असेल, सपोज नेम ऑफ द स्टॅक इज सपोज S. Okay, it is 0th index, it is first index, it is second index. Here you are arranging data linearly, sequentially. Again stack belongs to what? Linear data structure. If you consider this queue, again in this queue, what happens? You are arranging your data linearly or sequentially. Again this queue belongs to linear data structure. Again singly linked list, doubly linked list, circular linked list. What do you mean by singly linked list? Singly linked list is nothing but it is collection of nodes arranged linearly or sequentially. Okay, म्हणजे ही झाली तुमची singly linked list. I already have revised this part. Every node is having 2 parts singly linked list मध्ये. Okay,
Suppose this is your singly linked list. Okay, uh, example 1, and again 2, again 3, next of 1 is 2, next of 2 is 3, next of 3 is suppose null. Okay, uh, so here again you are arranging data as a linearly, again doubly linked list. Okay, again circular linked list. So these all are nothing but these all are um, examples of linear data structure. But in case of non-linear data structure, you arrange your data not linearly, you are arranging your data hierarchically like this. So this is nothing but it is hierarchical structure. So tree is nothing but it belongs to what? Tree is nothing but it belongs to what? It belongs to non-linear data structure. Tree is nothing but it belongs to what? It is non-linear data structure. Again graph, actually this hierarchical structure is nothing but these are the node which are arranged hierarchically. Okay, आपण काय म्हणतोय दोन टाइप आहेत, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. इन linear data structure we are arranging data linearly in the sequential fashion. In non-linear data structure we are arranging data hierarchically. For example graph tree. So this tree is nothing but it is non-linear data structure. Okay, again two types, static data structure and dynamic data structure. In static data structure what happens? Okay, you are already are well familiar with what is static data structure. In static data structure we allocate memory before using it, we cannot deallocate memory, it is possible to waste memory in case of static data structure. And what are the examples of static data structure? Array, stack, queue. While in case of dynamic data structure we are allocating memory at a runtime as we require. Okay, we can deallocate a memory. Okay, we can deallocate a memory, therefore wastage of memory is not possible. आपण स्टॅटिक डेटा स्ट्रक्चर मध्ये काय करतोय, मेमरी अगोदर अलोकेट करतोय, अरे अगोदर डिक्लेअर करतोय ना इंटिजर ए ऑफ 10 आणि त्यानंतर एलिमेंट त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करतोय. बट डायनॅमिक डेटा स्ट्रक्चर मध्ये तसं नाहीये. इन केस ऑफ डायनॅमिक डेटा स्ट्रक्चर आपण काय करतोय, आपल्याला नोड क्रिएट करायचा आहे, इमिडिएटली आपण काय करतोय टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, त्याने काय होतंय हा टेम्प नावाचा आपला नवीन नोड तयार होतोय. बरोबर ना. आणि सिंगली लिंक लिस्ट साठी आपण कसं लिहितोय, सिंगली लिंक लिस्ट साठी आपण स्ट्रक्चर क्लास कसा लिहितोय, क्लास नोड. ओके, सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये एका नोडचे किती पार्ट आहेत, नोड इज हॅव्हिंग टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट इट इज द डेटा पार्ट. ओके, first part is nothing but it is what, it is your data part, and another part is nothing but it is what, it is, you can say it is next, that is it is nothing but it is your pointer. Okay, this next is nothing but it is your pointer which hold address of a next node. बरोबर आहे ना. हा असेल तुमचा नोड कुठं, सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये. ओके, मग सिंगली लिंक लिस्ट मध्ये तुम्ही नोडचा क्लास कसा लिहिताय, क्लास नोड. पहिला पार्ट काय आहे, इंटिजर डेटा पार्ट. सपोज आपला डेटा इंटिजर टाईपचा असेल, आणि दुसरा पार्ट काय आहे, आपण त्याला पॉइंटर म्हणतोय, आणि त्या पॉइंटरला आपण नाव देतोय नेक्स्ट. आता नेक्स्ट हा काय आहे, पॉइंटर आहे ना. आता त्याला टाईप पाहिजे ना, कुठला टाईप आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, ऍड्रेस होल्ड करणार आहे. कोणाचा ऍड्रेस, पुढच्या नोडचा ऍड्रेस. म्हणून हा जो टाईप आहे, क्लासचं जे नाव आहे तो झाला याचा टाईप. दिस इज नोड स्टार नेक्स्ट. ओके, अँड दिस इज युअर class definition. This is your class definition for singly linked list. Even doubly linked list मध्ये काय आहे, doubly link, are you getting me or not? In case of singly linked list एका नोडचे दोन पार्ट आहेत, डेटा पार्ट आणि नेक्स्ट पार्ट. डेटा पार्ट सपोज असेल इंटिजर, आणि नेक्स्ट मध्ये काय करतोय आपण, पुढच्या नोडचा ऍड्रेस होल्ड करतोय. म्हणून आपण क्लास कसा लिहिलाय प्रोग्रामिंग करताना, क्लास नोड इंटिजर डेटा नोड स्टार नेक्स्ट. मग ज्या वेळेला तुम्ही आता एनी नावाचं नोड तयार करा, तुम्ही काय करताय, एनी इक्वल टू न्यू नोड. याने काय होतंय, तर न्यू इज नथिंग बट इट इज अ कीवर्ड विच इज युज्ड फॉर अलोकेटिंग मेमरी. एनी इक्वल टू न्यू नोड म्हणजे काय होतंय, मेमरी अलोकेट करताय कशासाठी, तर एका नोड साठी. म्हणजेच काय, हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर हा तुमचा एक नोड तयार होतोय, मेमरी अलोकेट होती, की ज्याला दोन पार्ट आहेत, डेटा पार्ट ऍज वेल ऍज नेक्स्ट पार्ट. सिमिलरली डबली लिंक लिस्ट मध्ये आणखीन एक पॉइंटर आहे आपल्याकडं. तो कसा, डबली लिंक लिस्ट साठी क्लास कसा लिहिताय तुम्ही, क्लास नोड इंटिजर डेटा नोड स्टार नेक्स्ट नोड स्टार प्रिव्हियस. ओके, मग हे अशी तुम्ही
क्लासची डेफिनेशन लिहिताय. ज्यावेळेस तुम्ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट मध्ये एन इक्वल टू न्यू नोड करताय त्यावेळेस काय होतंय, एका नोडसाठी तुमची मेमरी अलोकेट होती आणि तो नोड कसा तयार होतोय, तर तुमचा असा नोड तयार होणार की विच इज हॅव्हिंग 3 पार्ट. डेटा पार्ट, यू आर हॅव्हिंग नेक्स्ट पॉइंटर ॲज वेल ॲज यू आर हॅव्हिंग प्रिव्हियस पॉइंटर. ओके, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हॅलो एव्हरीवन, बिकॉज यू ऑलरेडी हॅव गॉन थ्रू इट. हे सगळे तुम्हाला झालेलं आहे. ओके, are you getting me or not? How I am writing class definition for singly linked list, doubly linked list, especially direct second year student, because I hope ki you have completed diploma in computer engineering and you already are well familiar with these fundamentals. Okay, I want immediate reply from direct second year students. Is it fine? Do you know what is singly linked list, what is doubly linked list, what is circular linked list? Have you gone through it? ओके, व्हेरी गुड. सो बेसिकली आता आपल्याला काय करायचंय, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर? लिंक लिस्ट, all the 3 linked lists, singly linked list, doubly linked list, circular linked list, these all are belongs to dynamic data structure. Why this is so? Because आपण मेमरी allocate करतोय. कशी allocate करतोय? नोड साठी at run time as we require. Okay, again this graph and tree are nothing but these are again this graph and tree are nothing but again it belongs to dynamic data structure. Okay, म्हणजेच काय, तर हे ट्री म्हणजेच काय आहे, ऍक्च्युअली इट इज अ, हा एक नोड आहे, इट इज अ नोड. ओके, व्हॉट डू मीन बाय ट्री? ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड विच आर अरेंज्ड हायरार्चिकली. म्हणजे ऍक्च्युअली हे दिसताना असं दिसतंय, बट लॉजिकली आता हे नोड आहेत. ओके, आणि प्रत्येक नोडला किती पार्ट आहेत तुम्हाला सांगतो. एव्हरी नोड इज हॅव्हिंग 3 पार्ट. कुठले कुठले पार्ट आहेत, तर मिडल पार्ट जो आहे तो आहे तुमचा डेटा पार्ट. ओके, जस्ट हिअर आय ड्रॉ द नोड स्ट्रक्चर. हे तुमचे असे नोड आहेत. ओके, हा जो मिडल पार्ट आहे तो काय आहे तुमचा डेटा पार्ट, विच होल्ड्स ऍक्च्युअल डेटा. इट कॅन बी ऑफ टाइप इंटिजर, ऑफ टाइप फ्लोट, ऑफ टाइप कॅरेक्टर. ऍक्च्युअली दिस इज नथिंग बट इट इज पॉइंटर. आपण याला नाव देऊ लेफ्ट पॉइंटर. Okay, this left is nothing but it is a pointer which is hold to address of the node which is situated at left hand side, and this part is nothing but again it is a pointer, just we name it as right. Okay, sorry, it is left na, ha left झाला. Okay, आणि हा झाला तुमचा right. Okay, these are the pointer. Okay, it is left pointer and it is right pointer. Left pointer is nothing but it is used to address, it is used to hold the address of a node which is situated at left hand side. And what is right pointer? It is used to hold address of a node which is situated at right hand side. म्हणजेच काय, just I represent this tree by using node. Okay, ही जी आपण ट्री अशी ड्रॉ करतोय, ए च्या लेफ्टला बी, ए च्या राईटला सी, बी च्या लेफ्टला डी, बी च्या राईटला ई. ओके, आणि सपोज सी च्या लेफ्टला असेल एफ. हे दिसताना अशी दिसते, बट ऍक्च्युअली नोड रिप्रेझेंटेशन कसं असेल त्याचं, तर हा आहे तुमचा रूट नोड. ओके, विच इज हॅव्हिंग युअर डेटा ॲज ए. ओके, देन दिस इज युअर ए च्या लेफ्टला कुठला नोड आहे, बी नोड. ए च्या लेफ्टला कुठला नोड आहे, ए च्या लेफ्टला कुठला नोड आहे, बी नोड. ओके, आणि ए च्या राईटला कुठला नोड आहे, ए च्या राईटला कुठला नोड आहे, ए च्या राईटला आहे सपोज इट इज युअर सी नोड. ओके, देन बी च्या लेफ्टला कुठला आहे, डी. ओके, बी च्या लेफ्टला कुठला नोड आहे, बी च्या लेफ्टला आहे सपोज डी, आणि बी च्या राईटला कुठला आहे, बी च्या राईटला कुठला आहे, बी च्या राईटला आहे इट इज ई. ओके, देन आता सी च्या लेफ्टला काही नाहीये म्हणून आपण तिथं काय करू, नल लिहू और असं रिप्रेझेंट करू. सी च्या राईटला कोण आहे, सी च्या राईटला एफ आहे, सी च्या राईटला एफ आहे, इट बिकम्स एफ. ओके, डेटा एफ. ओके, आता डी चा लेफ्ट कोण, नल. ओके, डी चा राईट कोण, नल. ई चा लेफ्ट कोण, इट बिकम्स नल. ई चा राईट इज नथिंग बट राईट ऑफ इज नल. ओके, सी चा राईट तर आपण नलने दाखवलाय. एफ ऑफ लेफ्ट ऑफ एफ इज नल अँड राईट ऑफ एफ इज नल. म्हणजे ऍक्च्युअली
ही अशी आपल्याला म्हणजे आपण अशी अज्युम करतोय, बट ऍक्च्युली ती ट्री कशी असणार आहे, ती तुमची ट्री असणार आहे लाईक दिस. ओके, दॅट इज ट्री इज नथिंग बट इट इज द collection of nodes arranged hierarchically. Every node is having how many part? Every node is having how many part? Three part. Middle part is the data part, which hold actual data. It may be of type integer, of type float, of type character. This part is nothing but it is the left pointer, which is used to hold address of a node situated at left hand side, and this part is nothing but this is the right pointer, which is used to hold address of a node situated at right hand side. आता त्यानंतर आपण आपल्या प्रोग्राम आपल्याला आता करायचा आहे, तर प्रोग्राम मध्ये आपण काय करू, ट्रीचा प्रोग्राम करताना ऑब्विसली आपल्याला आता आय ऑलरेडी हॅव टोल्ड नो ट्री म्हणजे काय, तर इट इज कलेक्शन ऑफ नोड अरेंज्ड हायरार्चिकली. म्हणजेच काय, तर ऑब्विसली आपल्याला नोड क्रिएट करत जायचे. आता नोड क्रिएट करत जायचे, त्याच्यासाठी ऑब्विसली आपल्याला नोडसाठी क्लास लिहावा लागेल. मग ट्रीचे प्रोग्राम करत असताना आता क्लास डेफिनेशन कशी असेल नोडची, क्लास नोड. ओके, आणि त्यानंतर आता डेटा कसा असेल तुमचा, डेटा ऑब्विसली पब्लिक असणार आहे. ओके, डेटा कसा असेल तुमचा, तर डेटा इज ऑफ टाइप इंटिजर डेटा, फ्लोट डेटा, कॅरेक्टर डेटा, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आणि त्यानंतर इथं काय असेल, दोन पॉइंटर, नोड पॉइंटर लेफ्ट, ओके, कॉमा नोड पॉइंटर राईट. ओके, node pointer left, node pointer right. ओके, and this is your class definition. आणि ज्यावेळेस तुम्ही आता असं तुम्ही लिहिणार, तुम्हाला एक नोड तयार करायचा, तुम्ही काय करणार, एनी नावाचा एक नोड तयार करायचा, तुम्ही काय लिहिणार, एनी इक्वल टू न्यू नोड. व्हेन यू राईट दिस काइंड ऑफ दिस स्टेटमेंट, तुम्ही मेमरी अलोकेट करताय या एनी नोड साठी. म्हणजे तुमची मेमरी कशी अलोकेट होईल, एक नोड तुमचा तयार, म्हणजेच काय, या स्टेटमेंटने तुमचा एक नोड तयार होईल, एक मेमरी अलोकेट होईल, which is having three part, data part, okay, which is have this node is having two pointer, left pointer and right pointer. म्हणजे when you write this kind of this statement, you will get a node created like this, which is having three part, data part, which is the middle part. It can be integer, it can be float, it can be character, and it is having two pointer, this as a left pointer, this as a right pointer. I hope ki you are now well familiar with each and everything. आता उद्यापासून मी आपण प्रॅक्टिकल स्टार्ट करणार आहे. त्या केस मध्ये मला क्लास लिहावा लागणार आहे. ऍट दॅट टाइम प्लीज डोंट आस्क मी सर व्हाय यू आय हॅव रिटन class definition like this. Is it fine? Is it fine? Have you got each and everything which I have told up till now? Because याच्यापेक्षा तुम्हाला सांगतो, याच्यापेक्षा स्मार्ट तुम्हाला कोणच सांगणार नाही. I have mentioned each and everything very clearly. मोस्ट इम्पॉर्टंट, टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक, आजचा आपला मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक काय होता, तर हाऊ टू रिप्रेझेंट दिस एंटायर ट्री बाय युझिंग नोड. लक्षात येते, ऍक्च्युअली आपण दाखवताना असं दाखवतोय, बट तुमचे नोड कशा, म्हणजे त्याचं नोड रिप्रेझेंटेशन कसं असणार आहे, इट बिकम्स लाईक दिस. ओके, वन मोर एक्झाम्पल. सपोज दिस इज दी A1. सपोज आय जस्ट, okay, it is 1, okay, it is 2, it is 3, okay, it is 4, it is 5, and right of 5 is 6. Okay, my question is, you have to represent this tree by using node. How to represent? Okay, fine. काय जस्ट आपण म्हणजे ही ट्री आहे, ऍज अ नोड रिप्रेझेंटेशन दाखवा. हे आहे इथं 1. ओके, 1च्या लेफ्टला काय, 1च्या लेफ्टला काय असणार आहे, ओके, 1च्या लेफ्टला आहे 2. ओके, 2च्या लेफ्टला काय, 2च्या राईटला काय, तुम्ही मला सांगा, व्हॉट इज लेफ्ट ऑफ 2, व्हॉट इज राईट ऑफ 2, व्हॉट इज लेफ्ट ऑफ 2, व्हॉट इज राईट ऑफ 2, व्हॉट इज लेफ्ट ऑफ 2, व्हॉट इज राईट ऑफ 2. Okay, fine. Okay, left of 2 is nothing but it is null, right of 2 is nothing but it is null.
Okay, now at the right hand side, okay, at the right hand side, राईटला काय आहे 3, 1च्या राईटला 3, 3च्या लेफ्टला काय आहे 4, 3च्या लेफ्टला काय आहे इथं तुमचा 4. What is left of 4? Left of 4 is null. What is right of 4? Right of 4 is null. Again, what is right of 3? Right of 3 is nothing but it is what? 5. Okay, right of 3 is nothing but it is what? 5. What is right of 5? It is nothing but it is null. What is left of 5? It is nothing but it is 6. Right, left of 5 is nothing but it is 6. What is left of 6? It is null. What is right of 6? It is null. And this is nothing but it is node representation of a given tree. I hope you are perfectly well familiar with the things which I have delivered today. Is it fine? Is it fine? I hope it is fine. Is it so? Is it so? Okay. Now, what you have to do from tomorrow? From tomorrow, we are going to start with the things with respect to practical. Definitely, these are the things which are included in the theory also. Okay. But each and every lecture now onwards, you have to attend very carefully. The things are so simple, but when the things are so simple, if you go through each and everything perfectly, okay, is it fine? Now immediately within a fraction of second, you have to type your roll number and you have to leave the lecture so that I can mark your attendance.